entrance in the PhD, he has also admitted that girl into this university. And therefore, there are many other allegations which we feel ashamed to speak, because we all know, those who have studied in this university, those who have been in this university, we know that scholar who was admitted, Melody Thangjam, was admitted in the hostel, but she did not stay in the hostel. She stayed with him in his quarter. In the Vice Chancellor quarter, the scholar was staying with him. And this was a shameful moment for this university. And therefore, my dear friends, remember, we do not want such a corrupt and such a conspirator Vice Chancellor in this university. We want to progress with this university. All of us have different issues with this university as a student. We have sometimes issues with marks. We have sometimes issues with marks, sometimes with certificates, sometimes with different other issues. And here, one controller of examination, one Borua was there. He was also appointed under the tenure of this Professor Laisam Laddu Singh. And therefore, that some Borua was also very much corrupted person who do not know many things what he has to do in as a controller of examination. And that's why we had all the issues with the examination methods. And that's why now that Borua is also no more. That Borua controller is no more in this university. He has also fled this university. And you imagine now, leaving aside all the corrupt who was fled away, now only one man who is there to go away from this university is Professor Laisam Laddu Singh. The Vice Chancellor, he has to go from this university. We want him to be removed from this university. And this message is loud and clear. All Bodo Students Union, with support of many other student union and many other organizations, we are very clear to move on until and unless Professor Laisam Laddu Singh is removed from this university. We will not stop this protest. On the other hand, we know this university is going to welcome NAC. The NAC team is going to come in this university. NAC comes to accreditate. NAC comes to assess the university. NAC comes to assess the colleges. And we get grades. We get grade. The grade of the university colleges will improve the quality and the assessment. And we'll get grant from the government. Government will fund us for development. They will also look into the development. We want NAC. However, the NAC visit in this university in the presence of one accused Vice Chancellor, how does it be possible to look into the development of this university? How can we expect the NAC will accredit us into A, B or A plus with the accused Vice Chancellor when the Vice Chancellor himself is corrupted, when the Vice Chancellor himself is accused of such and such corruption case, when the Vice Chancellor himself practiced fraud, when the Vice Chancellor himself is very much corrupted, how can we expect the NAC team to grade us into A plus or A and so on? That is not possible. And therefore, before this NAC visit, we want immediate removal of this Vice Chancellor. Without him also, university can welcome NAC. Without Professor Laisam Laddu Singh also, Bodoland University can survive. Without Professor Laisam Laddu Singh also, all the departments of this university can survive. Without Professor Laisam Laddu Singh also, every department can do their best. Without Professor Laisam Laddu Singh also. And therefore, this is a demand, this is a strong demand, that whatever the government of Assam and whatever the government of Assam, the Chancellor, the government of BTC, we urge them to cooperate in this issue and immediately remove Professor Laisam Laddu Singh from this university. Because it is not only the issue of whom we are protesting, it is the issue of every student, it is the issue of every scholar, it is the issue of entire Bodoland University fraternity. Because university has one man in place of Chancellor is Vice Chancellor. If the Vice Chancellor all in all himself is corrupted, then we cannot expect many good things from this university.
And that's why, my dear friends, we have many other universities in the world. In India, in Assam, there are protests. Guwahati University has faced protest. Tezpur University also faced protest. Manipur University also faced protest. And we are students, and therefore we have the right and our right to have a very good vice chancellor in university is fair and justified. And when our demand is legal demand, when our demand is justified, when we are demanding and we are coming here for the cause of justice, we will never remain silent until we achieve our justice. And therefore, remember, we have come to this dharna, and all the student friends have to be very clear that we have come here for the cause of our future, and we want to clean this university, and we expect Bodoland University being the only university in BTR, and most of the colleges under BTR are affiliated under this university, and therefore we expect we all get good academic results, we all get good performance under this university. However, if the vice chancellor is not good, we cannot remain silent, and therefore we urge all of you to understand the situation, to cooperate with us and to cooperate with all your leadership at district and college. You have all done college dharnas also in your respective colleges. We thank you for that, because this has reached all over the country. This message has reached to everyone who is concerned with this, and therefore we have to be serious. So बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना आरोबाव बेबादि हाबाफारियाव नोंथांमोना सांग्रां जानानै थानांगौ। जोङो खुनु एन्टि माने कारापसनखौ, खुनु एन्टि एडमिनिस्ट्रेशन आरो खुनु जोंनि फरायसानि हेंथायै जायखिजाया थासारि फैया मानो जों बयबो गसंनांगोन। दा बेजों लोगोसे आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय आरो बेयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों, आरो जोंनि दाबिखौ लाखिनानै जोङो मा खालायनांगौ दुलाय बर' फरायसा आफादा जों खालायगासिनो दङ, आरो बेनि जास्टिसखौ मोनागौ माने जोङो सिरि थानाय नङा। दा जोबथारनायाव क'क्राझार जिल्लानि, बाक्सानि, चिरांनि, उदालगुरिनि सोरबा सोरबा बेवहाय गारि लाबोनाया ट्रेफिकनि फाइन नांदों नामा? ट्रेफिकनि फाइन नांदोंबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनो खिन्था, जों मोजां मोनाखै। मैया जोंनि आन्दोलनाव फैनाया बे लामायाव गारि दोनदोंमोन, नाथाय जोंनि ट्राफिक पुलिसा बे लामायाव गारि दोननायखौ फाइन दानदों। फाइन आंनावबो मेसेज फैदों, जोंनि अफिसनि गारि गंसेयाबो फाइन दानजादों 2,000 रुपिस। दा सोरनाबा बिदि दानजादोंबा जोंनो खिन्था। We will not compromise this also. Remember, Assam Police and Traffic Police, we have come here for dharna. नोंथांमोना बेवहाय ट्रेफिक नियम भायलेट खालामदों होननानै आमार फरायिया ट्राफिकआव फाइन काटिब नालागे। যোৱাকালি আন্দোলনৰ হাজাৰী ট্ৰেফিকৰ নামত আপোনালোকে ইয়াত চান্দা তুলিছে। চান্দা আমাৰ গাড়ী ইয়াত এনে অহা নাই। অসম পুলিচ মনত ৰাখিব।
আমি আপোনালোক ট্ৰাফিক চালান ভৰাবলৈ অহা নাই, আমি ইয়াত আপোনালোকক চালানৰ ৰিভিনিউ পঠাবলৈ আমি অহা নাই, আমি আন্দোলন কৰিব আহিছো, আমি ন্যায় বিচাৰি ইয়াত আহিছো। তো ইয়াৰ কাৰণে অসম পুলিচ ইয়াত যোনে যোনে মজুত আছে, কোকৰাঝাৰ থানাৰ কোকৰাঝাৰ এছপি, এডিজিপি, এছপি কোন কোন আছে ইয়াত আমি নামানো, কিন্তু মনত ৰাখক আমি ইয়াত এটা মাত্ৰ কাৰণত আহিছো যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰক অতি সোনকালে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। কোন পানী দলিয়াই দিয়ে না জেলত ৰাখে আমি নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা লাডু চিব আমাক নালাগে। এই লাডু আমি নাখাওঁ, এই লাডু আমি খাওঁ না, बे लादुआ गोथाव नङा, नंखायनो जोङो बे लादुखौ नाङा। दा दिनै बेवहाय फैनाय जोंनि आन्दोलनकारिफ्रा सोरबा जुदि गारिनि फाइन दानजाबावोबा जोंनो खिन्थाहर, गोनां जायोबा बे सालानखौ मोनफिननांगौनिबो जों क'क्राझार थानायाव आन्दोलन खालामगोन। जों आन्दोलनसो फैदों, जोङो फाइन बरायनो फैयाखै। दा बेनिखायनो साबधान जा, সাবধান হোক। আমার ইমান ডাঙর ডাঙর আন্দোলন হয়ে গেল, এই বড়োলেণ্ড ইউনিভার্সিটি ভাঙার কারণে বড়োলেণ্ড আন্দোলন হয়েছিল, আর এই আন্দোলনের বলিদানত আমার ওচৰত ইয়াতে মোক আমার মাথায় সেমিটারি আছে, বড়োলেণ্ড মাথায় সেমিটারি। এই কারণত আমি এই বড়োলেণ্ড ইউনিভার্সিটির কারণে আমার ইয়াত শহীদ বিলাক তাতে হই আছে, আমার মনত হই আছে। আর আজি যদি তেনেকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আমার আন্দোলনকারীর গাড়ি বিলাকক যদি সালাম নয় সেইটো আমি মানি নলম। তো ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ মুখত, আমাৰ মনত, আমাৰ এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ এটা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান, যোন অনুষ্ঠানত আমি বচাবৰ কাৰণে, যোন অনুষ্ঠানত ভালৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছো। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগ কৰক, আপোনালোকে ট্রাফিক আমার লাইন ক্লিয়ার করে দিয়ক, আমার গাড়ি জোর আছে থাকিবলৈ দিয়ক, কিন্তু আপোনালোকে চালান নকৰিব, আমার এইটো অনুৰোধ। এই আন্দোলন দুলাই নিখিল বড়ো ছাত্র আন্দোলন আন্দোলন, এই আন্দোলন আজিৰ আন্দোলন নহয়, আমার ইতিহাস আছে। অসমত আপোনালোকে সকলোৱে জানে ছাত্ৰ সংগঠনৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে, আৰু আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাসত আপোনালোকেও জানে আমি বড়োলেণ্ড আন্দোলন কৰিছো, বিভিন্ন আন্দোলন কৰিছো, আৰু যি আন্দোলন আহিব আমি কৰি থাকিম। আৰু এই আন্দোলনৰ তেজ বড়োসকলৰ তেজ আৰু আন আন ছাত্ৰ সংগঠনৰ তেজ আমাৰ লগত মজুত আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলনৰ তেজটো লৈ আমাৰ লগত এটালি খেলিব নালাগে। আমাৰ আন্দোলনৰ তেজটো লৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই আমাৰ এটা অৱদানটো লৈ আমাৰ এই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিটো আকৌ বলিদান কৰিব নালাগে। তো ইয়াৰ কাৰণে এই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখন বচাবৰ কাৰণে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে, সকলোৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সকলো শিক্ষাৰ অনুদানৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে লাইচাম লাডু সিঙক আঁতৰাব লাগে। তো ইয়াৰ কাৰণে आं नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव साबायखर बावबाय, आरो जाहाथे जोंनि आन्दोलना बेबादि गणतान्त्रिक पिसफुल मेनाराव जाबाय थायो। আমি অনুরোধ করেন আমার আন্দোলনটো ডেমোক্রেটিক এন্ড পিসফুল মেনারত চলিব, আৰু আজিও চলিব, অনাগত দিনতো চলিব। তো তাৰ কাৰণে মই এই আহ্বানটো ৰাখি আৰু নोंथांमोन बयखौबो खावलायनानै बेखिनियाव आंनि बे बिबुंथिनि सायावनो फोजोबबाय।